Hello, everybody. Bonjour, bonjour. Bonjour. This is Dr. Konanek, Dr. Turcotte, and we're here welcoming you to our monthly AMA, the Ask Me Anything live Facebook that we are doing every month for our patients, for our prospective patients, for anybody who is out there watching us. We're trying to choose interesting topics based on the questions that we get on a daily, weekly basis. And we're trying to bring it here in a short, sort of an AMA format so that we can hopefully spark some other questions and conversations about hot dental topics. Today, the dental topic is going to be the topic of veneers. What are veneers, and everything that you would ever want to know about treatment of teeth with veneers. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est concernant les facettes. Donc, c'est un sujet qui revient quand même assez fréquemment de la part de nos patients. Donc, ce qu'on voulait, c'est justement vous expliquer un petit peu c'est quoi les facettes, c'est quoi les différentes options, les différentes indications pour lesquelles on pourrait utiliser des facettes. Et aussi, donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez très certainement nous les envoyer aussi pendant notre session. Donc, on va commencer. Donc, avec la question qui est la plus commune, en fin de compte, la différence entre une facette ou c'est quoi une facette comparativement à une couronne. Donc, juste pour vous montrer un peu ce qu'on voit principalement pour une couronne ou ce que c'est. Donc, on voit qu'il y a une dent ici qui est préparée et la couronne qui se trouve à être un petit cap en porcelaine principalement. Donc, qui se positionne comme ça sur la préparation, sur la dent, pour restaurer la dent. Donc, ça, c'est une petite couronne complète. La facette, ça se trouve à être une petite... En fin de compte, c'est très, très, très similaire comme principe, mais c'est à peu près la moitié d'une couronne. Donc, ça se place sur la dent, donc juste à l'extérieur. Donc, c'est comme une espèce de petite couche à l'extérieur de la dent qu'on positionne comme ça pour aller restaurer la dent. Donc, ça, c'est la différence entre une couronne et une facette. So many people ask, what are the types of veneers that we can be doing? In essence, there are really two types of veneers that we can be using to cover the facing of the tooth. By covering the facing of the tooth, we're able to rejuvenate or renew the surface of the tooth, and we're able to change many things like the color, like the length, and the shape of the tooth. So what can veneers be made out of? Essentially two things. The first and the most traditional one is a porcelain veneer. Porcelain is something that requires a laboratory to be made, and it requires a model or an impression of the tooth to be made. So essentially what we do is we take a mold of the tooth and we send that to a laboratory, and the laboratory, after 2 weeks, will send us the porcelain veneers back, and we cement them into position. The other alternative, and another type of veneer, is the one-appointment type veneer, which we do in office, which is made out of the material that we normally use for white fillings. So we're able to, in essence, reconstruct the front of the tooth or the facet of the tooth with a white filling material done in office in one visit, and somewhat perhaps less costly. So cost may come into it as well. If we're involving the laboratory in 2 appointments, that's going to come out to a little bit more cost than simply the one appointment veneer. So then you may ask, well, why do one versus the other? Well, normally the two strong points there are strength and the aesthetics. The porcelain may have a little bit more a lifelike effect or a lifelike look, whereas the resin may be a little bit less strong. Donc, comme Dr. Konanek a parlé, il y a différentes indications pour lesquelles on pourrait utiliser une facette. L'indication, la première que les gens ont en tête lorsqu'on parle de facettes, c'est si les dents sont mal positionnées. Donc, si par exemple, il y a une personne qui a un petit peu de chevauchement, donc les dents ne sont pas parfaitement alignées, donc on peut facilement repositionner les dents de la bonne façon
et de les réaligner avec des facettes en porcelaine. Donc, ça peut être fait quand même assez rapidement, comparativement, par exemple, à porter des broches pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, ça peut être une des options. C'est sûr que les broches, très souvent, c'est la meilleure option pour repositionner des dents qui sont mal placées, mais ça peut être quand même une bonne option, les facettes. Ensuite de ça, une autre indication, c'est lorsque les gens ont l'impression qu'ils ont des dents trop jaunes et qu'ils veulent avoir des dents plus blanches. Donc, c'est sûr que la porcelaine la couleur peut être choisie. Donc, ça peut être un très beau blanc naturel. Par contre, c'est sûr que le degré de décoloration doit être quand même relativement minime parce que, comme on pouvait voir, c'est quand même une couche qui est très fine en porcelaine. Donc, ça peut camoufler une certaine partie de la décoloration, mais pas lorsque c'est trop prononcé. Ensuite de ça, si les dents sont un petit peu trop petites, donc ou trop espacées, s'il y a vraiment beaucoup d'espace entre chacune des dents, on peut combler cet espace-là avec la porcelaine pour rendre les dents un petit peu plus grosses et pour essayer de rendre les dents là, parfaitement bien collées. Et aussi, c'est si les dents sont trop petites et les dents sont trop usées, donc on peut aussi les rallonger avec ces mêmes facettes-là. So there are certain times where veneers cannot be done and are not the best treatment. Usually we like to be conservative and we're going to propose veneers, but in certain situations they're really not the treatment of choice. What situations are those? Well, somebody who's really grinding their teeth and really putting a lot of force on their teeth, especially their front teeth, is going to have a tendency to break, chip, or knock off those veneers. Because they're so thin, we do have to be careful about mitigating those forces. So one is severe wear. The second is severe discoloration. So if we have very dark teeth, a veneer may not be the best indication simply because, as Dr. Turcott said, it's a very thin layer of porcelain, and that allows the light to transmit. So very dark teeth, we may not be able to lighten them with a veneer. The third indication would be people that have a lot of fillings. So if your tooth has many fillings and it's been filled over the years, a veneer may not be the best treatment, and going to a crown is going to be a little bit more strong for the tooth, better for the tooth. So if you have a lot of fillings in your front teeth, that may not be the best indication for veneers. Donc, l'autre question aussi qu'on reçoit souvent, c'est si on a besoin de préparer la dent, de toucher la dent pour placer une facette. Comme vous pouvez voir, oui, on doit préparer très souvent, on doit préparer la dent, donc la rendre d'une certaine forme pour pouvoir rajouter une petite couche donc en porcelaine par-dessus. Donc, très souvent, on doit aller la couper. On essaie d'être très conservateur pour rendre l'espace très minime. Comme Dr. Konanek a dit, ce qui ne nous permet pas non plus de changer la couleur trop si la dent est trop décolorée. Donc, mais oui, très souvent, on doit aller le limer pour aller placer la facette. And lastly, well, what are the options in terms of veneers? Is there something else that I can do with my teeth besides veneers? And as we mentioned, well, we can go to composite veneers, which is resin or white filling materials. And along those lines, there's a system that we've talked about previously. And if you want to see some more photos about it, it's called BioClear. So you can go to our website and look at what BioClear is all about. And it's possibly an alternative, a very conservative alternative to what veneers are. Because with the BioClear, we don't often have to touch the tooth whatsoever. We just adding onto your tooth and achieving the aesthetics that we want in a very conservative manner. So I think that pretty much wraps up what we wanted to convey and the most frequent questions that we normally get on veneers. Ouais. We want to announce that our next topic next month is going to be on Sur le cancer. oral cancer. Mm-hmm. So if you have any questions on that, you can be sure to join us and send us some questions. Otherwise, we'd like to say farewell from the Drum and Dental Group, and we hope to see you again soon. À la prochaine.